படை வீரர்களை பாராட்டும் படைப்பாளிகள். எல்லோரும் இங்கே உள்ள எல்லோரும் படைப்பாளிகள் தான், என்ன தவிர எல்லாரும் படைப்பாளிகள் தான். இதில் எல்லோரும் கவிஞர்கள், ஆசிரியர்கள், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறீங்க. நான் கவிஞரும் கிடையாது, கவிதைகள் எழுதும் கிடையாது, நூலாசிரியரும் கிடையாது. நான் ஒரு சின்ன கல்வியாளர் தான். அந்த முறையில் என்னுடைய எண்ணங்களை கொஞ்சம் தமிழ் அதிகமாக பேசி பழகினா தப்பாக நினச்சிக்காங்க. தமிழ் இவங்க மாதிரிலாம் தமிழ் பேச எனக்கு அதிகமாக தெரியாது, இவங்க மாதிரி அழகாக தமிழ் பேச தெரியாது. இந்த விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு இது. அது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களும், அவர் முரளி, கனவு சபாபதி, இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. முதல் சொல்லும்பொழுது எனக்கு தயக்கமாக இருந்து வர்றது. இந்த மாதிரி விழாக்களில் பேச எனக்கு பழக்கம் கிடையாது, கவிதை சொல்லி பழக்கம் கிடையாது, கதை சொல்லி பழக்கம் கிடையாது. உண்மையாக சொல்லதான் பழக்கம் இல்லையே, கவிதையும் சொல்ல பழக்கம். இருந்தாலும் இந்த ஒரு அருமையான விழா. அதுக்கு என் நண்பர்கள்லாம் நிறைய வந்திருக்காங்க, ஈரோடு வந்திருக்காரு, நிறைய எல்லாம் வந்திருக்காங்க. வந்தால் எல்லாரையும் பார்க்கணும், நம்பர்களையும் பார்க்கலாங்கிற ஒரே நோக்கத்தால் தான் நான் இன்னைக்கு வந்தேன். இந்த விழாவை ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இப்போ அற்புதமான ஒரு விழா. இது யாரும் நினைச்சு பார்க்காத கோயம்புத்தூரில் ஒரு விழா ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அது எல்லோரும் வந்திருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். ஏன்னா சிந்தூர், ஆப்ரேஷன் சிந்தூருங்கிறது இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அந்த பகல்காம்பில் நடக்கிற அன்னைக்கு நான் ஜம்முவில் இருக்கிறேன். பகல்காமில் துப்பாக்கி நடக்கிற அன்னைக்கு நான் ஜம்முவில் இருக்கிறேன். ஜம்முலேருந்து ஸ்ரீநகர் போகிறேன். நான் ஆக்சுவலாக போய் 5 days ஸ்ரீநகர் தான் இருந்தேன் நான். ஐ ஹேட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன் தேர் ஆஃப்டர் பகல்காம். அங்கே தான் 5 நாள் இருந்தேன் நான். இப்போ ஜம்முலேருந்து ஸ்ரீநகர் அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா, நான் 5 தரம் 6 தரம் போயிருக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நிறைய தரம் போயிருக்கேன். ஜம்மு, ஸ்ரீநகர், காஷ்மீர்லாம் போயிருக்கிறேன். நான் யூபிஎஸ்சியில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் போயிருக்கிறேன். இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட், ஜம்மு ஸ்ரீநகர் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கோயம்புத்தூர்லாம் அங்கேயும் நிற்க முடியாது. ஸ்ரீநகர் அதனுடைய டெவலப்மெண்ட், ரோட்ஸு, கிளீன்னஸ்ஸு, ஃபுட்பாத் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையெல்லாம் கிட்டவே இருக்காது. கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமமாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட். எங்கே பார்த்தாலும் 4 lane ரோடு, எங்கே பார்த்தாலும் ஃப்ளைஓவர், 70 அடி 100 அடி எல்லாம் பில்லர் கட்டி மேலே ஃப்ளைஓவர் பண்ணுற அளவுக்கு இன்வெஸ்டேஷன். லாஸ்ட் 10 years எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் நிறைய பார்த்து ஆர்டிஃபிஸ்டாரன் எல்லாம் கேட்பேன், சார் லாஸ்ட் 10 yearsல நிறைய டெவலப் பகுத்தொகையாக சார் என்ன டெவலப்மெண்ட் நிறைய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்குப்பா. கிளீன்னஸ், நீட்னஸ், அதெல்லாம் பார்த்து நம்மெல்லாம் கோயம்புத்தூர்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் லாஸ்ட் 10-15 yearsல நம்ம பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய விளைவு தான் பாகிஸ்தானுக்கு மறுமறு கோபம் வருது. ஏன்னா ஆக்குபைடு பாகிஸ்தானுக்கு பிஓகே இல்லை, ஒன்றுமே கிடையாது. பிஓகே ஜனங்கள்லாம் இன்னும் கஷ்டப்படுறாங்க, பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவளோட வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது. ஸோ அதனால் they get more worried and more annoyed. அதனால் they want somehow continue to create problem with us. இதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நம்ம பொருளாதாரத்தை செதுக்கணும், அவ்வளோ, வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பாகிஸ்தானால இந்தியா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, எல்லாம் அவனுக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம பொருளாதாரத்தை செதுக்கணும். பார்த்தா இந்தியா இன்னைக்கு 4வது உலகத்திலேயே 4வது பொருளாதார நாடு இன்னைக்கு இந்தியா. ஸோ அந்த வளர்ச்சியை பெரிய பெரிய நாடுகளுக்கே பொறுக்கல. அது பாகிஸ்தானுக்கு அதை விட அதிகமான வருத்தம். அதனால பாகிஸ்தானுடைய எக்கானமி இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்கு, ரொம்ப மோசமான நிலையில் பாகிஸ்தான் எக்கானமி. ஸோ அதனால் அவங்க என்னென்ன எதையாவது கிரியேட் பண்ணி பாகிஸ்தானுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை எப்படியாவது சீரழிக்கணுக்கு தான் மெயின் நோக்கமாக ஆகணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஜெயிக்கலாம் முடியாது. இப்போ சுதந்திரம் 75-76 ஆண்டு 1947 இது வரைக்கும் 4 வாரங்கள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நடந்தது வாருன்னு சொல்ல முடியாது, சுடே கான்ஃப்ளிக்ட் தான். இப்போ நடந்தது ரீசன்ட் நடந்தது வி கான் கால் இட் வார், இதுலேயே கான்ஃப்ளிக்ட். அதே மாதிரி இதுக்குள்ள நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துருக்கு. இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூருடைய முக்கியமான ஹவு வி பெனிஃபிட் இல்லையா, வித்தின் 24 hours we almost won the conflict. அது என்ன காரணம்? ஏன்னா இப்போ இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். அதுக்கு 3-4 காரணம் நான் சொல்கிறேன். ஒன்று,
இந்தியாவினுடைய பலம், அதாவது காம்பிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, திறமை, எல்லா 3 போஸ்டுகளுமே ஆர்மி, டிஃபென்ஸ், நேவி, அவருடைய காம்பிடன்ஸ் இருக்க பல மடங்கு அதிகமாகிடுச்சு. ஒரு 4-10 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்க விட இப்போ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸு பாருங்க, விக்ராந்த், ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் என்னம்மா கொச்சின்லேயே டெவலப் பண்ணி அங்கேயே பில்டு பண்ணி ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் வாஸ் ரெடி நியர் கொச்சின் போர்ட்டில். அதே மாதிரி பிரம்மோஸ். ஸோ இந்தியாவினுடைய தளவாடங்களுடைய திறமை ரொம்ப அதிகம் வலுவாரிச்சுப்போம். அதனால் இந்தியாவினுடைய காம்பிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் வந்துச்சு. அதனால தான் we are able to win this within 24 hours. The competence of our Indian defense system, all the 3, Air Force, Navy and then Army. அதெல்லாம் we have got a paramilitary also. பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ், சிபிஆர், நிறைய பேர் இருக்கு. அந்த மாதிரி சிஆர்பி, நிறைய எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ண. எவ்ரிபடி இந்த திறமை இருக்குங்க இல்லையா. இப்போ 2 லேடிஸை பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு திறமை பாருங்களேன். ஸோ த காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வாஸ் வெரி ஹை. 1. 2வது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். அவர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஸோ குட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம். ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ண இல்லையா. அந்த 24 hours ஹவு டு கம்யூனிகேட், ஹவு டு locate, and how to communicate, how to hit the targeting is absolutely great. The communication ability of Indian system is very good today. 3வது coordination, very good coordination. Pakistan பண்ண முடியல. அதனால தான் Pakistan could not do anything because they could not coordinate between army, navy. பண்ண முடியல அவனால. Our coordination system was so good between army, navy, air force, all of them so excellent. They could immediately hit within 1 hour. We hit all the targets. The 4th is cooperation between other agencies. Like army alone பார்த்தா இல்லையா, government cooperate பண்ணணும். Prime Minister, Defense Minister, Home Minister, and all other people, including our opposition parties, entire national parties were all cooperating with Indian government. So all of the cooperation of all the parties with the Indian army was so good. So we would attack it. The 5th one is the courage. Always the courage is something which is very, very good in our Indian army people there. They never bothered about their life. They never bothered about their family, The courage of meeting the people is so good. So in the 5C தான் என்னுடைய கான்செப்ட். இந்த 5C சொல்றேன், இதுதான் the basis for success of Indian operation Sindhu success tournament இதுதான். So we are today proud of them. So proud of Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, the people there, because they did so much for us. We are all happy today because they are struggling hard on the border there. I went up to the 0 mile, they 0 mile சொல்லுவாங்க, எண்டு வரைக்கும் நான் போனேன். இப்போ இந்த போகும்பொழுது அந்த வே டு லடாக், அதுக்கு மேலே போக விட மாட்டேன், ஆர்மி கூட இன்னும் விட மாட்டேன்ட்டான். See how people struggle there. அந்த பணியிலையும் அந்த இதுலேயும் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க பார்க்கும்பொழுது we are all lucky to have such kind of our force who can sacrifice their life, sacrifice their family, sacrifice their everything, fight for Indian people there, So that is one of the most important quality of Indian army we would win it. அந்த மாதிரி ஒரு இது பாகிஸ்தானில் கிடையாது, அவங்க சண்டை போட்டுக்கோம். So that is one of the most important reason why we easily been Operation Sindhu so success. And today still the war is not over. We have not stopped it. It's only temporarily the break. Still engine is on, the brake is only put there. Anytime you can go. So that's why they do not withstand. They surrendered. But Pakistan literally surrendered. Without telling directly, they went to America, they told them all that, a lot of, literally they surrendered because they would not, another 24 hours we would have tested everything there. Another 24 hours if we had time, we would have tested everything in Pakistan. So that was the reason why they immediately surrendered. And it's good that we have stopped it because we are not for war. India is never for war.
we achieved what we want to achieve, Those terrorist targets we hit, and more than 100 terrorists we killed them, and that is a great achievement. We did it, and that is a great, and we were happy with that. So we stopped it today, but still they want to provoke us, and certainly Pakistan will have the consequence of that. So this is something which is a great lesson for Pakistan. Hope they will listen, they will realize it and keep quiet. Otherwise, Pakistan will be put out of the map. It won't take more than 7 days to totally clear the Pakistan over map. The Indian army is so strong, and it won't take much time there. But we are not doing it. We want everybody to coexist, and we do not want to destroy any part of anybody's country there. So we are happy now. War is more or less stopped now, and we all here should appreciate our defense people, their leaders, their soldiers, and everybody, and also the government of India. The courage of government, particularly Narendra Modi, our Prime Minister Modi and Amit Shah, their courage is something which is beyond imagination. 24 hours he never slept. Midnight he has got a meeting, So that is the kind of leader today we have in this country there. And that one leader is good enough to make us stand any challenge from outside or within inside. So that's a great thing we have, and we should also thank not only our soldiers but also our government of India, the Foreign Minister, Home Minister, and also the Defense Minister, all officials who are concerned. Everybody did a great job without any misunderstanding. As I told you, cooperation and communication is so good, so we could achieve it with no problem. And we also thank all the other parties also, they are all helping us, they are cooperating us with all the differences. So we are very happy today, and we gather here to express our sincere thanks to our soldiers, and we wish the soldiers' family have happy life, long life, and on behalf of all of you, we will extend a very warm wishes to the soldiers of this Sindoor operation, and thank you everybody for giving this opportunity. And there are other leaders, a lot of them are to talk good Tamil, Kavidai, I leave it to them, and I want to share my thought. Actually, this is very important issue there. Because I lived in Jammu and Kashmir, I lived in Northeast for many months there. I have seen every part of India, Northeast, everything. So I know how struggle our Indian soldiers were in the border, So some things are amazing. Those who have not seen, you have to see their lifestyle. Then only will be able to appreciate their importance of their contribution to the country today. I think on behalf of all of you, we have once again I will thank all of them, and thank you very much for having come there. I hope everybody will stand with India in further conflict. Thank you very much. Wish you all the best. I'd like to thank Adil Chambat, Murali, and all others for having organized an excellent get-together, and more importantly, getting all the Padapaligal together. Allah Padapaligal, first time I know everybody's name I know. I never met each other together. It's a great gathering. I think this Padapaligal Sangam should continue as a unit. Work out a unit, and they will continue as a unit every month, and they should meet together. Discuss different issues, not only this kind of thing, any issue you can discuss. And thank them for such an initiative. Thank you very much.